මේක තමයි ඒකේ බෝඩ් එක. දැන් ඔයාලට මම මේකේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ඔන් වෙනවා. හැබැයි මේක ඇම්පියර් ගන්නෙ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේක ගහපුවම ඔන් වෙනවා. ඇම්පියර් බලමු. ඇම්පියර් මිලි ඇම්පියර් 18යි ගන්න. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පවර් ලයිට් එකත් ඔස්සේ ඔන් වෙනවා. මිලි ඇම්පියර් 18යි ගන්න. ඊට පස්සේ අපි प्रोसेसर वोल्टेज चेक करना प्रोसेसर वोल्टेज කරාම පේනවාද प्रोसेसर वोल्टेज බිඳුවයි අනිත් වෝල්ටේජ් ඔක්කොම ජෙනරේට් වෙනවා 3.3 හරි 5 වෝල්ට් හරි 1.5 හරි 1.5 1.8 ජෙනරේට් වෙනවා 3 වෝල්ට් VC RTC ඕකේ ඉතින් මේක අනිත් වෝල්ටේජ් ඔක්කොම එනවා ඉතින් ඊට පස්සේ මම බැලුවා මොකද්ද මේකේ ප්‍රශ්නේ කියලා. මේකේ ප්‍රශ්නේ වෙන්න ඕන දැන් VRM voltage generate වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි VRM check කරනවා U40 check කරමු. U40 මේක තමයි VRM IC එක. ඔයාලට පැහැදිලි මේකේ බැලුවම මේකේ මුලින්ම අපි මේකේ V in check කරමු. V in එන්න ඕන pin number 20 V in එන්න ඕන. ඊට පස්සේ VDD 5 volt run voltage එක එන්න ඕන pin number 22. ඒකවල pin number 20යි 22යි check කරගන්න ඕන. pin number 20යි 22යි එක පැත්තක pin 12යි. එතකොට මෙතන 24 ඉඳන් 23 22 pin number 20 19 volt V in එනවා. දැන් අපි pin number 22 check කරමු. 5 volt run වෙන්න ඕන. දැන් ඕගොල්ලන්ට බැලුවම පේනවා මේක 5 volt run වෙන්නේ නැහැ. run voltage එක ඉන්නේ 3 volt විදියට තමයි එන්නේ. 5 volt run voltage එක මෙතන වාර පේනවනේ. 5 volt run වෙන්න ඕන. හැබැයි ඉන්නේ 3 volt. දැන් අපි කොහොමද මේක හොයන්නේ? දැන් අපි මේ 5 volt run voltage එක trace කරලා බලමු. කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. 5 volt always 5 volt run විදියට convert කරන්න ඕන Mosfet එකකින් check කරලා බලමු කොහෙටද ඒක තියෙන්නේ කියලා. 5 volt run to 5 volt always 5 volt run to 5 volt always 5 volt run to 5 volt always නෑ එතන නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ U30යි මේ තියෙන්නේ U30 5 volt run to 5 volt always 5 volt run වලට U30 කන්වර්ට් කරනවා U30 එකෙන් 3.3 always to 3.3 run විදියට කන්වර්ට් කරනවා දැන් බලමු U30 U31 අපි check කරලා U30 and U30 U31 මේ තියෙන්නේ U30 මුලින්ම U31 අපි 3.3 always වෙනවද කියලා check කරමු 3.3 always වෙනවා දැන් බලමු 3.3 run වෙනවද කියලා 3.3 run වලට කන්වර්ට් කරනවා දැන් අපි 5 volt always check කරමු 5 volt always වෙනවා දැන් බලමු 5 volt run voltage එකට කන්වර්ට් වෙනවද කියලා අන්න වැඩේ 5 volt run වෙන්නේ එතනින් වෙන්නේ කන්වර්ට් කරන්නේ 3 volt වලට තමයි කන්වර්ට් වෙන්නේ දැන් අපි check කරලා බලමු gate voltage එක 3.3 එකේ මේක P channel MOSFET එකක ඉතින් high voltage එකක් ඕන gate එකට. එතන 9.3 voltage එකක් එනවා gate එකට. දැන් අපි බලමු මේකේ gate voltage එක 5 volt එකේ 5 volt එකේ gate එකටත් එන්නේ 3 volt. දැන් තේරෙනවද ප්‍රශ්නේ? MOSFET එකේ නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේකේ gate එකට. දැන් අපි මේ gate එක පොඩ්ඩක් trace කරලා බලමු. කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. දෙකේම gate දෙකම එකයි. වර්වෙන් ලයින් එක බලමු පේනවා ගේට් දෙක මේක එන්නේ රන් පවර් ඔන් එකේ R275
රෙසිස්ටර් එකෙන් තමයි මේකේ වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ R275 රෙසිස්ටර් එක. පේනවනේ 9 වෝල්ට් වලට R273 රෙසිස්ටර් එකෙන් කන්වර්ට් කරලා දෙනවා. 5 වෝල්ට් රන් එකට වෝල්ටේජ් එක අඩු කරලා දෙනවා. 9 වෝල්ට් වලට R275 වල. වැඩි තියෙන්නේ මෙතන 3.3 එකේ රන් එකට 9 වෝල්ට් 18 වෝල්ට් 9.2 වලට R273 රෙසිස්ටර් එකෙන් කරන්ට් වැඩි කරලා දෙනවා. හැබැයි 275 එකේ මේ පැත්තට බලමු 0 වෝල්ට්. ඕකේ. ඉතින් 2.5 රෙසිස්ටර් එක මේක බලමු වෝල්ට් පේනවා. මේ පැත්තෙන් 0 වෝල්ට්. එතනයි ප්‍රශ්නේ. හරි. එතකොට දැන් මම කරන්නේ මේක ලෙඩේ ගොඩ දාන්න තියෙන්නේ. එක්ක මේ රෙසිස්ටර් to R275 රෙසිස්ටර් එක මාරු කරනවා. රෙසිස්ටර් එක මාරු කරලා මේකටත් රෙසිස්ටර් එකක් දැම්මම මේක ලෙඩේ හරියනවා. ඒකයි ලෙඩේ. එහෙම නැත්නම් මම කරන්නේ දැන් මම මේක මෙතනින් මෙහෙට බයිපාස් කරලා බලනවා. හරි. දැන් මම මේකට ජම්ප් එකක් දැම්මා. පේනවා ඉතින්. මෙතන මම මේක ජම්ප් එකක් සෙට් කරා. දැන් අපි බලමු ඔන් කරලා. අපි ඒක දීලා බලමුකෝ. Okay. අපි ට්‍රිගර් කරලා බලමු. මට පේනවා ඇම්පියර් ගන්නවා. වැඩේ සාර්ථකයි. ප්‍රොසෙසර් එක රත් වෙනවා. ඉතින් වැඩේ සාර්ථකයි. දැන් මම බෝඩ් එක සම්පූර්ණ හදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක සෙට් කරලා බලමු ඩිස්ප්ලේ එනවද කියලා. හරි දැන් අපි ලැප් එක සෙට් කරා. අපි දැන් මේක ඔන් කරලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. පවර් කේබල් එක සෙට් කරමු. Okay. ඇම්පියර් ගන්නවා. ලැප් එක වැඩ. ටඩා. ගිනි සිසිල වගේ වැඩ. අර මුලින්ම මිලි ඇම්පියර් 8ක් ගන්න එක ගණන් ගන්න එපා. ඒක මොකද අර ඩිරෙක්ට් දුන්න නිසා හැම වෙලේම 5 වෝල්ට් එනේබල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක එනේබල් වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් බැටරිය නිකන් තිබ්බොත් බැටරිය බහලා යනවා. කාලයක් ගියාම. හැබැයි ඉතින් 0.8ක් කියන්නේ ඉතින් ගණන් කරන්නවත් පුළුවන් ගාණක් නෙවෙයි. එතකොට අපි මේ විදිහට බයිපාස් එකක් දැම්මම තියෙන අවාසි තමයි දැන් කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඕන කෙනෙක් හිතන්නේ කම්බි කෑල්ලක් දාලා ඉවරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන අවාසි මම ඔයාලට කියන්න. අවාසි තමයි charge එකට ගහලා තියෙන හැම වෙලේම මිලි ඇම්පියර් 0.8ක් මෙයා හැම වෙලේම අදිනවා. එයා හැම වෙලේම මොකද always current එක 5 volt always හැම වෙලේම 5 volt run විදිහට ගමන් කරනවා ලැබ් එක පුරා. ඉතින් ඒක තමා තියෙන අවාසිය. ඒ අරින වෙන අවාසියක් නැහැ. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට බැටරිය අපි දාලා තිබුත් බැටරිය හැම වෙලේම මිලි ඇම්පියර් 0.8ක් මේකේ ලැප් එක තුල හරහා බැටරි කරන්ට් එක හැම වෙලේම යනවා. හැබැයි මේකේ හොඳකට තියෙන මේක ඉතින් බැටරිය ඩෙත් ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් කරන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේක සමහර අයට සතුටු හිටියේ සමහර අයට දුක හිතේ. ඉතින් මම තීරණය කරා කුරියර් සර්විස් එකකින් එවන ලැප්ටොප් බාර ගැනීම නවත්තන්න. ඒකට හේතුව මට තියෙන වර්ක් ලෝඩ් එකත් එක්ක මට කරන්න තියෙන වෙලාවත් එක්ක මට දේවල් කරගන්න අමාරුයි. අපි ලෙඩේ හැදුවා. හරි. එහෙනම් හිතනවා ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා.
අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.